Hi dear students, in this presentation we will be discussing about sustainable urbanization. So the word urbanization is very much familiar to you. Nowadays the most of the people prefer to live in the cities and all. So urbanization is actually happening in a faster rate. So every rural area is converted into urban areas in a quick pace, what we can say. പണ്ട് അർബൻ ഏരിയാസ് കൂടുതലും റൂറൽ ഏരിയാസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. സോ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് നൗ. Now the urban areas are even most of the rural areas are becoming urban areas because of the rapid development happening in that particular area. A shift from rural to urban society is being observed in recent decades. So for the past few decades the growth rate was very high. This shift leads to urbanization through which the cities and town develop and grow. So as a byproduct what we can say is the cities and towns are growing in a faster rate because of this urbanization. Urbanization is simply a shift from most of the people living in rural area is shifting towards the urban area. The reason may be there for the easy life standard, for easiness, for getting jobs, for facility, everything is available in the urban areas. That's why most of the people prefer to live in urban areas. So there is always a shift from rural area to urban area. That or indirectly we can say most of the rural areas are becoming or converted into urban areas because of this റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പല ചെറിയ ബസ്സുകൾ പോലും ഓടാത്ത റൂട്ടുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ വലിയ ടൗൺഷിപ്പുകളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ simply known as urbanization. The rapid development happening in a particular local area to becoming it into a township or living standard is improving. That is what is simply known as urbanization. So sustainable urbanization means urbanization taking place in a sustainable manner. That is what is known as sustainable urbanization. So in the earlier decades and all, we were not thinking about the sustainability concept and all. It is a new concept. So while the developments are happening in towns and cities as a part of urbanization, we were not concerned about the sustainability and also that has a അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമുക്ക് കൂടുതലും എന്താണ് സിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒഴുക്ക് കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കുറേ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സിറ്റീൻ്റെ ഔട്ടർ ഏരിയാസൊക്കെ സ്ലംസ് ആയിട്ട് മാറുക, അതായത് ചേരികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് along with the urbanization the increment in slum area is also increased. So in that area the living standard is very poor. There is environment is having lot of issues. So health issues are also there. So even though people are living there, they are not living in a good environmental condition. That is what is happening as far as urbanization is concerned. Only thing we have is it is easy to live and everything is access. We have access within a limited period, or we can say within an umbrella everything is available. That is what is only the advantage as far as urbanization is concerned. So we are not concerned about the health issues as well as the environmental impact created by this urbanization, rapid urbanization happening. So we must think about the sustainable urbanization at least from now onwards. Unplanned, poorly managed urbanization can lead to the development and expansion of slums. See, if urbanization is not done in a properly planned manner, then definitely it will lead to the development of and expansion of slums only. Overcrowded and under-resourced towns which may expose inhabitants to number of problems. So these are all because of the unplanned urbanization. If we plan it properly or sustainability concept is introduced in every phases of the development, then definitely we can somehow come out of this situation. Otherwise if we just go beyond the urbanization, then definitely it will be helpful to increase the slum areas, and of course it is going to affect the humans also. People may lack from proper water and sanitation system. That is the main difficulty as far as urban people, those who are living in the slum area is facing nowadays because of the urbanization. Healthcare and social service, they lack healthcare and social services. Waste management facilities are very less as far as developed cities are concerned. Of course within the city we may have the facility for the waste management, but they are directly it is expelled directly into the water bodies and all. So we are ആ ഒരു സിറ്റി വരുന്ന ഭാഗം ക്ലീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഭാഗം തേച്ചുവന്തായിമാരാണ്.
അതിനൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻക്രീസ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ, ഡിസീസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ, ഓൾ ദീസ് ആർ ദി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു മീറ്റ് അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബൻ പ്ലാനിങ്. See, urban population is gradually increasing, so we must have some plan to cope up with it, increase in the population, urban population, with proper urban planning. So that planning, in each and every planning stage, we have to introduce that sustainability, then it will become sustainable urbanization. Well managed cities can act as catalyst towards economic growth and can provide vital opportunities for economic and social advancement. So നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില സിറ്റീസും ഫോറിൻ സിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദേ ആർ ഗുഡ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓൾ, ദേ ഹാവ് എവറിത്തിങ് പ്ലാൻഡ്. ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഒരു 50,000 ആണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു 150,000 ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്ങാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയാലും വലിയ ഇഷ്യൂസൊന്നും വരുന്നില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് ഒരു നേരത്തെ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴെന്താണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്ങാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അത് അത് പര്യാപ്തമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം സീവേജ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീവേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ സീവേജ് സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്താ, കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയയിലും എന്താവും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസും വരാൻ തുടങ്ങും. Sustainable urbanization focuses on promoting their long-term viability by reducing consumption, waste and harmful impact on people and place, while enhancing the overall well-being both people and place. Just like green engineering, here also we will be mainly concentrating on waste reduction, and we are trying to minimize the environmental impact by the urban population. So that is what is our aim. So how we can achieve this one is only by introducing the sustainable methods. That is the only option to overcome this situation. So whenever we introduce sustainable methods in the planning of the urbanization or in the development of the urbanization stage itself, in the development stage of the urbanization itself, we are implementing these sustainable methods, then definitely that urban area developed will be eco-friendly, we can say, or along with the environment, we can say. So that such type of urbanization, developing the urban areas by following the sustainable practices is simply known as sustainable urbanization. You can see in this slide, world population is 7.3 billion in 2015 and will reach 8.5 billion in 2040. See, within this limited years, it is going to be 8.5 billion from 7.3 billion. So that much large increase in the population is there. Of course, most of the people nowadays prefer to live in the urban areas rather than the urban areas rather than the villages and all. So definitely the urban population is also going to be, there will be hike in the urban population also. So plus this much increase in the population plus climate change and energy consumption. Of course, if there is an increase in the population, definitely energy consumption is also going to be high, and definitely because of the action of the increased population, climate changes also will be there. So all these are creating some issues as far as urban area is concerned, or cities or towns are concerned. Cities are major agents in lessening the quality of the environment for next generation. So population is increasing, climate changes is happening, energy consumption is increasing, everything is happening. So but all these are happening within a limited area, that is what is known as the urban area or cities. So cities are the major agents in lessening the quality of the environment for next generation. So only thing, if you want to live sustain or we want to preserve it for the future generation, then only thing we can do is we have to focus more on the urban areas. See, the urban area is increasing gradually within a quicker rate, it is increasing, or developments are taking place within a short interval of time. So if it is not done in a proper planned manner with sustainable developments, what will happen is definitely the slum areas, and it is going to affect the future generation also. So cities cope with the impact from the globalization, decentralization of responsibilities, and the rapid population growth, etc. So all these things mentioned here, these three things mentioned here is actually making it difficult in as far as cities are concerned, or all these things are actually having an impact on the environment in urban areas. So more population is there, we will be exploiting more resources. Of course, everything is from the environment only, so more environment is exposed,
or we are not conserving for the future generation. That is what is happening because of the present urban development or present urbanization. So we have to think of course, without urbanization we cannot survive. Urbanization is definitely a trademark, we can say. ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വിലയിരുത്തുന്നത് തന്നെ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So more the urban development is there, that means the country is growing, we can say. So the growth of country is based on urbanization, but instead of the urbanization, now what is happening, we have to think everything based on the sustainable practices. That is what is known as sustainable urbanization. Everything during the planning stage itself, whenever a particular area is developed into urban area, in the planning stage itself we have to introduce various sustainable methods, whether it is drainage system, whether it is building, everything, whatever we are constructing, everything is to sustainable concept is to be adopted. Then that our development taking place in that particular city, that is, we can say it as a sustainable urbanization. Okay, so every city should be eco-city and sustainability should be there. Then only we can overcome the main problem mentioned here. Now, sustainable urbanization goals. Coming to the sustainable urbanization goal, our main by sustainable urbanization, what we aim is, or what is our goal is, educate and focus on the urgent urban challenges and future opportunities. So there should be a clear, there need a education among the people who is living in the urban area. Actually, they are responsible for these issues and all. So we have to educate them. നമ്മളവരെ എന്താ ചെയ്യുക, അവരെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അവരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രാപ്തരാക്കിയേ പറ്റും. സോ second goal is mobilize and empower all urban actors around practical problem solving. So whenever a problem is there, we must have practical solutions, or sustainable solution must be there to solve all these problems. Address the specific challenges of urban poverty and access to infrastructure. So just like whenever there is a challenge, specific challenges like poverty, urban poverty, of course, because of poverty issues are there in most of the developed cities and all. Most of the people living in the slums and are facing these poverty issues, and they are having lack of infrastructures also. So we must aim to have equal accessibility to all. All must be treated equally, and all should have that infrastructure availability, as well as poverty should be eliminated. That is the next goal as far as sustainable urbanization. Only once we are reducing all this, then only we can say that we have achieved sustainable urbanization. Promote integrated and innovative infrastructure design and service delivery. That is the next goal. So promote integrated and innovative infrastructure design and service delivery. See, instead of using single vehicle for a particular person to travel, we can go for mass transportation like metro and all. If we are using metro for short distance traveling, then definitely we will have, of course, we can save the energy, as well as pollution is also getting reduced. So innovative and infrastructure designs and service delivery should be there in the urban areas like cities and all. Then only we can say it is a sustainable urbanization. Promote land use planning and efficient spatial concentration. So there should be a proper planning of available land, because land is not increasing. So whatever land is available, we must plan it, use it efficiently. Then only we can achieve sustainable urbanization. Next thing is ensure resilient to climate change and disaster risk reduction. So once these are all the goals of sustainable urbanization. So if we follow all these points mentioned here, definitely we will be able to achieve sustainable urbanization. Now, framework for sustainable urbanization, to what we have to do to achieve the sustainable urbanization. That is what is the framework. So strengthening economic prosperity and employment in towns and cities. Definitely, if all the economic strength of all the people is increased, then only we can have this sustainable urbanization. തിരെ പാവപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ഇഫ് വി സംഹൗ ഡു സംതിങ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. ദേ വിൽ ബി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും സാധനങ്ങളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊമോട്ടിങ് ഇക്വാലിറ്റി, സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് regeneration in urban areas. That is the next thing we can do to
achieve sustainable urbanization. The third thing is protecting and improving the urban environment towards local and global sustainability. So all must be bothered about the effect of our own activity on the environment. So we have the responsibility to protect the and our own environment. So protecting and improving the environment, that should be the goal. So always we have to work for this one. Contributing to good urban governance and local empowerment. So these are all the things that we can do in order to achieve the sustainable urbanization. Of course, these are all the goals. So by sustainable urbanization, we would like to achieve all these things, or finally we would our aim is to have all these things by doing sustainable. That is the meaning of goal. So before നിങ്ങളിപ്പം ബിടെക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിടെക്കിന് ചേരുമ്പോഴുള്ള എന്താണോ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ആ ഗോൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ബിടെക് ആവുക എന്നുള്ളത്. സിമിലർലി നമ്മളിവിടുത്തെ ഗോൾ എന്താണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസ്. ഇതൊക്കെ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.